Assalamualaikum and hi semua. So kita continue lagi dengan chapter 7.2 Chemical Properties of Haloalkane. Tapi kali ni kita akan belajar learning outcome B, C dan D. Okay, that's mean by the end of this session you should be able to explain SN1 and SN2 mechanism, and then you should be able to show SN1 dan SN2 mechanism of a given haloalkane. And lastly, you should be able to compare the relative reactivities of primary, secondary and tertiary haloalkane toward hydrolysis or alcoholysis. Okay, so maksudnya primary, secondary, tertiary yang mana prefer SN1, mana prefer SN2, itu maksud dia. Okay, so jom kita start. Okay, so in this video, saya akan banyak buat explanation lah about SN1 and SN2 mechanism. Tapi contoh untuk mekanisme SN1, SN2 yang menggunakan example yang betul-betul dalam video yang seterusnya lah. So that this video tak jadi terlalu panjang. Okay, so first kita tengok nucleophilic substitution reaction. Okay, there are two types of nucleophilic substitution mechanism depending on the structure of the haloalkane. Okay, so before this kita dah belajar banyak reaction yang involving nucleophilic substitution. Okay, tapi dalam mekanisme dia ada dua jenis mekanisme of nucleophilic substitution dan mekanisme itu bergantung kepada struktur haloalkane. That mean haloalkane tu primary ke, secondary ke, tertiary mempengaruhi type of nucleophilic substitution. Okay, so tadi saya cakap ada dua type kan, so ini dia. Okay, so the first type is unimolecular nucleophilic substitution ataupun kita boleh ringkaskan sebagai SN1. Okay, so S here adalah untuk substitution. Subscript N ni, okay, subscript N ni adalah nucleophilic, okay, and then 1 ni adalah unimolecular. Okay, so that's why nama dia SN1 ataupun you can write in full unimolecular nucleophilic substitution. Okay, alright, and then the second one adalah bimolecular nucleophilic substitution or SN2. Okay, S ni sama juga substitution. Okay, and then subscript N adalah nucleophilic, and then 2 here means bimolecular. Okay, so cuba kamu tengok betul-betul cara saya tulis. So S and then N tu subscript, tapi walaupun dia subscript N tu adalah capital letter. Okay, and then 1. Okay, so cara tulis mesti macam ni. You cannot write SN1 macam ni, saya akan pangkah. Okay, ataupun kamu buat S kecil N besar 1, macam tu pun salah. Ataupun kamu buat SN1, salah. Okay, so mesti ikut cara penulisan yang betul. Okay, so ada dua jenis nucleophilic substitution reaction. Okay, and then tadi saya cakap this mechanism depend on the structure of the haloalkane kan. So how to determine the type of nucleophilic substitution reaction? So macam mana kita nak tahu haloalkane ni undergo mechanism dia mana, SN1 ke SN2? So macam mana nak tahu? Tengok table ni. Okay, so this table will help you later nak determine mechanism mana untuk structure haloalkane tu. Okay, so first you have to look at the class of haloalkane. So tak kisahlah apa reaction yang kamu dapat, tengok class of haloalkane. Class here mean dia methyl halide ke, dia primary haloalkane ke, secondary ke, tertiary. Okay, kalau dia methyl halide, type of nucleophilic substitution dia adalah SN2. Okay, so dia mesti SN2. And then for primary haloalkane, dia usually adalah SN2. Okay, usually that mean ada case di mana dia primary haloalkane tapi dia tak undergo SN2, dia akan undergo SN1. Okay, nanti hujung sekali baru saya akan ajar that one. Right, and then for secondary haloalkane, it can be both. Okay, dia boleh SN1, dia boleh SN2, bergantung kepada the strength of nucleophiles. So that's why dalam video yang sebelum ni saya ada cakap dekat kamu, you have to memorize the type of nucleophile, strong nucleophile apa contoh dia, weak nucleophile apa contoh dia, sebab dia akan berguna dekat sini lah. Okay, so kalau kamu tengok itu secondary haloalkane, the next thing you have to analyze adalah dia punya nucleophile. Kalau dia strong nucleophile, that mean it will undergo SN2 mechanism. Okay, tapi kalau dia weak nucleophile, dia adalah SN1. Okay, but for tertiary haloalkane, dia memang akan undergo SN1 sahaja. Dia ada sebab dia, nanti kita tengok. Right, so next thing adalah strength of nucleophile. Okay, so over here saya letak juga this note here sebab easier for you to refer lah instead of nak buka balik nota yang sebelum ni kan.
Okay, so kita ada contoh weak nucleophile. Okay, weak nucleophile, for example, water, alcohol, ammonia adalah weak nucleophile. Okay, so how to recognize weak nucleophile? Weak nucleophile ni adalah species with lone pair of electron. For example, water ada lone pair dekat O, alcohol pun ada lone pair dekat O, ammonia ada lone pair dekat nitrogen. Okay, but for strong nucleophile, example dia OH minus, Cn minus, RO minus, okay, RCO minus. RO minus adalah alkoxide ion, RCO minus adalah carboxylate ion. Okay, so strong nucleophile adalah species that are negatively charged or bonded with metals such as sodium or potassium. Okay, so how to recognize strong nucleophile? Tengoklah kalau dia bagi OH minus ada charge tu, memang confirm itu adalah strong nucleophile. Tapi macam saya ada cakap before this, dia tak bagi OH minus, kadang-kadang dia bagi NaOH. Okay, so macam saya cakap lah, kalau dia bonded with metal, so dia adalah strong nucleophile. Okay, alright. So next kita tengok reactivity towards reaction for both SN1 and SN2. Okay, so this is group 17 lah kan, haloalkane group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, kita tahu going down the group, fluorine dulu, chlorine, and then bromine, and then iodine. So maksudnya kalau ikut dari segi size getting bigger lah. Okay, so dekat sini dia kata yang paling reaktif adalah iodoalkane, yang the least reactive adalah fluoroalkane. Okay, so this is because the strength of carbon halogen bond increases from iodine to fluorine. So maksudnya fluorine punya bonding dengan carbon ni very strong. Okay, kenapa very strong? Sebab we can relate back to the size lah. Okay, size of fluorine is the smallest. Okay, so carbon dan fluorine tu attraction dia kuat lah. Ini relate back to chapter periodic table before this. Okay, but for iodine, dia punya structure dia very big. Okay, so bonding antara carbon dan iodine tu lemah. Okay, so bond energy value of Ri is lower than RBr or RCl. So kalau kita kira dia punya bond energy dia paling rendah lah untuk iodoalkane compared to fluoroalkane. Okay, so it shows that bond energy rendah tu menunjukkan bonding antara carbon dan iodine tu lemah lah. Okay, so the weaker the bond, the easier for this bond to break. Yalah. Okay, so lagi senang dia putus, lagi reaktif lah, sebab kan kita punya reaction adalah substitution. So this iodine ataupun group 17 ni kena keluar. Okay, so that benda lain boleh substitute. Okay, alright. So itu reason kenapa iodoalkane paling reaktif antara empat ni. Okay. Okay, so next saya nak explain about SN1 mechanism tu specifically. Right, so tadi saya dah cakap SN1 adalah unimolecular nucleophilic substitution. Okay, S substitution, N tu nucleophilic, 1 tu adalah unimolecular. Okay, so next kita nak tengok pula kenapa unimolecular tu, apa pula maksud unimolecular? Because the rate determining step involve only one species. Okay, Rx here adalah haloalkane. Right, so kiranya dekat sini the word unimolecular tu untuk melambangkan rate determining step dia hanya melibatkan satu spesies, iaitu haloalkane sahaja. Okay, sekejap lagi kita tengok further. Okay, and then next one involve the formation of carbocation. Yes, for SN1 mechanism, you will see carbocation in your mechanism. Okay, so maksudnya stability of carbocation play an important role here lah. Okay, right, so next one adalah first order reaction. The rate equation equal to Kr concentration Rx. Rx ni macam tadilah haloalkane. Alright, so maksudnya dekat sini reaction SN1 ni adalah first order. Okay, so ini equation rate law dia. Rate equal to K concentration haloalkane power 1. Okay, maksudnya dekat sini adalah rate of reaction hanya bergantung kepada concentration haloalkane sahaja. Okay, so ni dekat bawah ni dia tulis the rate of reaction depend only on concentration haloalkane. Right, so sebab tu dekat atas ni dia relate lah, this point here related lah. Okay, maksudnya unimolecular ni sebab rate of reaction tu hanya bergantung kepada
concentration haloalkane sahaja. The strength of the nucleophile has no effect on the rate of reaction. Okay, so kekuatan nucleophile tu macam tadilah, kita kan ada strong nucleophile, ada weak nucleophile. It won't affect the rate of reaction untuk SN1 mechanism. Okay, sebab tadi kita kata rate hanya bergantung kepada concentration haloalkane. And then dia kata sini reaction of tertiary haloalkane is the fastest. Okay, so reaction tertiary haloalkane adalah yang paling cepat lah, sebab SN1 dia favor tertiary sebenarnya. Okay, sebab tertiary tu paling stable lah untuk dia. Okay, so kita tengok kat bawah ni, nak explain yang point ni, so kita kena tengok bawah ni. Okay, so order of reactivity towards SN1 mechanism. Before this, kita tengok order of reactivity towards both reaction SN1 and SN2 yang page sebelum ni. Okay, but now kita nak tengok specifically untuk SN1, order of reactivity dia macam mana. Okay, so reactivity of haloalkane for SN1 is determined by stability of carbocation. Okay, tadi kan saya ada cakap dia involve carbocation for SN1 mechanism. That's mean carbocation tu main peranan lah terhadap reactivity of SN1 ni. So, lagi stable carbocation, lagi reaktif lah haloalkane tu terhadap SN1 reaction. Okay. So, more stable the carbocation, more reactive to SN1 mechanism. In other words, SN1 mechanism will prefer tertiary haloalkane. Okay, so dekat sini kamu boleh tengok reactivity dia decrease this way lah. So, tertiary haloalkane is the most reactive to SN1 sebab you can imagine when this bond break, that means this halogen ni keluar. Okay, so bila halogen ni keluar, dia akan jadi carbocation. Okay, the same goes for this one. Semua ni akan jadi carbocation. Okay. And then, kan kita dah belajar stability of carbocation in chapter Introduction to Organic Chemistry. Okay, tertiary carbocation is the most stable lah, yang paling stable. Sebab dia ada banyak alkyl group that can donate electron towards carbon yang bercharge positif tu. Carbon yang bercharge positif ni is considered as electron poor lah. So, bila ada source of electron ataupun bila ada group yang boleh donate electron, dia jadi lebih stable. Okay, more alkyl group, more stable the carbocation. Okay, so that's why tertiary haloalkane the most stable. So, bila tertiary haloalkane the most stable, so reactivity toward SN1 pun paling tinggi adalah tertiary haloalkane. Okay, so kiranya tertiary paling reactive toward SN1. Secondary boleh juga undergo SN1, tapi ikut keadaan macam tadi kan dalam table tadi. So, in this table saya ada cakap kat kamu, tertiary memang undergo SN1 je. Sebab apa? Sebab yang tadi lah. Sebab reason relate back to stability of carbocation. Okay, since tertiary carbocation is the most stable, that's why they undergo SN1 lah. Okay, and then secondary boleh juga SN1, tapi depend on the strength of nucleophile. Okay, tapi kalau kamu tengok primary dengan methyl halide, kebanyakan SN2. Sebab carbocation yang terhasil dekat primary dan methyl ni tak stabil. Okay, so dia tak prefer undergo SN1. Okay, and then next one, kita nak tengok SN1 mechanism yang saya duk sebut ni macam mana sebenarnya. Okay, mechanism, I think mechanism SN1 and SN2 is the simplest mechanism of all. Okay, out of all, this is the simplest one. Tapi the tricky bit dia adalah you have to determine haloalkane tu undergo SN1 ke SN2 tu sendiri. Kalau kamu tersalah determine, walaupun mekanisme kamu betul, dari segi penulisan dia betul, tapi dikira salah lah sebab kamu pilih mekanisme yang salah. Okay, so kita tengok dulu SN1. Okay, for SN1, they involve 2 steps only. Okay, so step 1 adalah formation of carbocation. Okay, and then step 2 adalah nucleophilic attack. Okay, so this is general example. Okay, so that's why saya tak spesifikkan what is X, what is nucleophile. Tapi generally, this nucleophile adalah strong nucleophile lah. Okay, so first thing adalah this X, which is halogen. Okay, tak kisahlah fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so the bond here akan putus. Okay, dan halogen tu akan keluar. Okay, so kenapa dia boleh keluar? Ingat lagi kita cakap halogen group 17 is a good living group. Okay, that means it can live as a stable halide ion. So that's why this bond can break. Okay, so bila break, since C dengan X, halogen is more electronegative, so X dapat elektron, so X
bercharge negatif, karbon tak dapat elektron, so charge positif. So inilah carbocation yang kita hasilkan tu. Okay, right, so that is the first step, and this step you must label as slow. Okay, slow step, sebab ini adalah rate determining step dia. Okay, so rate of reaction bergantung kepada step yang pertama. Okay, and then next one, once dah form carbocation, kan kita punya reaction adalah nucleophilic substitution. So that's mean we will substitute lah, X yang keluar ni akan ada benda lain yang substitute, which is nucleophile. Tak kisahlah nucleophile kamu tu apa, tapi in this case nucleophile dia adalah strong nucleophile. So dia akan masuk. Okay, so arrow kita start from nucleophile sebab kaya elektron pergi ke electrophile. Okay, so end up nucleophile tu akan attach to this carbon, and this reaction adalah fast. Okay, so basically inilah mekanisme yang kita akan buat nanti. Okay, saya tunjuk general example dulu. Okay, and then over here important, for weak nucleophile there is an extra step. Please refer to example 2, page 4. Okay, so ini 2 step lah. Okay, tapi kalau kita guna nucleophile yang weak, okay, dia akan ada extra step lagi. Okay, nanti saya tunjuk example 2 nanti. Okay, so next kita tengok SN2 mechanism pula. Okay, so SN2 stand for bimolecular nucleophilic substitution. Okay, so the word bimolecular disebabkan rate determining step dia involve 2 species kali ni, lain daripada unimolecular. Okay, and the species adalah RX, which is haloalkane, dan juga nucleophile. Okay, so maksudnya nak determine rate of reaction, kena tengok concentration of haloalkane dan juga strength of nucleophile. Okay, so this is second order reaction. So our rate law adalah macam ni. Rate equal to K, concentration haloalkane power 1 times with concentration nucleophile also power 1. So 1 plus 1 equal to 2. That's why dia second order. Okay, so maksudnya rate of reaction bergantung kepada dua benda ni lah. Okay, so reaction of methyl halide and primary haloalkane are the fastest. Okay, so kalau SN2 dia terbalik lah dengan SN1. SN1 tadi dia prefer tertiary. Okay, sebab carbocation dia paling stable. But for SN2 tak, dia prefer methyl halide ataupun primary haloalkane. Sebab reactivity dia paling cepat lah. Okay, and then need strong nucleophile. Okay, untuk SN1 dia tak kisah strong ke weak nucleophile. But for SN2, dia mesti strong nucleophile. And example of strong nucleophile before this kita dah jumpa. Okay, so next kita tengok pula order of reactivity towards SN1 mechanism. Okay, so from this sentence kita dah tahulah, oh SN1 prefer primary dan methyl halide. Okay, so kita tengok kenapa. Okay, so kita tengok dulu. Over here, this is tertiary haloalkane. This is secondary. This is primary. Ini adalah methyl halide. Okay, so as you can see, reactivity toward SN2 increase this way. So, maksudnya methyl halide paling reaktif. Primary haloalkane kurang sikit. Tapi better lah dari secondary dan tertiary haloalkane. Ini disebabkan oleh steric factor. Okay, steric factor means halangan dia lah. Okay, so I think dah pernah jumpa ke? Okay, kiranya ada benda yang menghalang tu. Nanti, sebab mekanisme dia kena attack dari belakang. Nanti kita akan tengok. So, kalau ada bulky alkyl group, okay, bulky means besar lah kan. So, for example, this alkyl group CH3 ada carbon, ada H, ada H. Okay, so we consider as bulky alkyl group lah compared to H kan very small, kecil je. Okay, so bila ada bulky alkyl group, dia akan menyebabkan susah nak attack this carbon yang dekat tengah ni. Okay, so this one secondary, okay, better lah. Ada juga space to attack the carbon yang dekat tengah. Kalau primary lagi senang. Okay, banyak empty space yang kamu boleh lalu untuk attack this carbon yang dekat tengah. Kalau methyl halide lagilah. Okay, halangan dia very little. Okay, so can attack this carbon yang dekat tengah tu. Okay, so maksudnya lagi kurang alkyl group, lagi kurang bulky alkyl group. So, lagi reaktif lah. Okay, right. So next kita tengok SN2 mechanism. Okay, SN2 mechanism only involve one step. Okay, dia one step lah. Dia consider as one step sahaja sebab kamu kena lalu daripada reactant
pergi ke produk, tapi daripada reactant nak pergi produk tu kena lalu intermediate dulu. Okay, alright. So, dia akan involve bond breaking and bond forming simultaneously. Kiranya kita akan break bond dan kita akan form bond pada masa yang sama. Okay. So, nucleophile attack at the site opposite to the halogen. Okay, so kalau halogen tu berada di sebelah kanan, so nucleophile tu akan attack dari kiri lah, dari belakang. Okay, so sebab apa? Sebab nak minimize repulsion. Sebab usually halogen ni besar lah dia punya size dia. Okay, so nak minimize repulsion, so dia akan attack dari belakang. Okay, and then the intermediate species is called the activated complex. Okay, kan tadi saya cakap dia one step, tapi dia daripada reactant nak pergi produk, dia ada tengah-tengah iaitu intermediate. So intermediate tu kita panggil activated complex. Kita dah pernah jumpa this word before. Okay, and then the stronger the nucleophile, the higher the rate of reaction. Okay, so this one relate balik kepada this rate equation lah. Sebab rate equation kan bergantung kepada concentration nucleophile, lagi kuat, lagi tinggi rate of reaction. Okay, so gambar rajah ni just untuk explain ataupun ingatkan kamu the key mechanism of SN2 adalah dia mesti attack from the back. Okay, so nucleophile tu mesti serang dari belakang untuk minimizekan repulsion. Okay, so the reaction occur with inversion of configuration due to the backside attack of the nucleophile. So disebabkan nucleophile tu attack from the back, okay, dia menyebabkan inversion of configuration. So maksudnya kedudukan atom tadi mungkin di depan, sekarang dah jadi belakang. Okay, so dia terbalik lah. So kita boleh tengok dekat bawah ni, general example je. So this is our haloalkane, so this is our halogen. Okay, and then kita ada nucleophile. Okay, so as you can see, halogen dekat sini. So nucleophile mesti attack dari belakang. Okay, so nucleophile attack this carbon here, sebab nucleophile ni yang akan bonded to this carbon. Okay, and then this halogen is a good leaving group, so it will leave on its own. Okay, so dia akan keluar. So as you can see, ada bond forming, ada bond breaking that occur at the same time. Okay, so that's why kita buat square bracket. Okay, and then kita redraw the structure. But as you can see, dia ada inversion of configuration dah start dah. So mula-mula kamu nampak this H macam dia miring ke kiri kan. Dia sengit ke kiri, ini sengit ke kiri juga. But now dia dah macam yang ini dah ke kanan. Ini masih di kiri lah, dia ke bawah sikit je. Okay, and then this one pun actually you can buat dia straight dah. Okay, tak ada masalah. Okay, so that to show that dia macam nucleophile ni macam angin lah. Okay, so sekali dia tolak tu, benda-benda ni dia tertolak sekali. Okay, alright. So now the nucleophile is about to form a new bond with carbon, while carbon and halogen is about to break. Okay, so dia macam ini nak putus, ini nak form bond. Okay, so itu yang cakap tadi, bond breaking and bond forming occur simultaneously. And this is what we call activated complex. So kita kena letak square bracket and kita mesti letak simbol double dagger here to show that this is transition state lah. Okay, still remember kita kan ada graph energy profile diagram tu. Okay, so activated complex atas ni lah. Okay, so this is activated complex. Okay, so dia berada pada transition state. Okay, and then next one, the last step adalah this halogen akan betul-betul keluar lah. Okay, and this nucleophile akan attach with this carbon. Okay, and dia akan berlaku lagi inversion of configuration. Now you can see the CH3 dah daripada ke kiri tengah dah jadi ke kanan. Okay, and the same goes for hydrogen tadi kiri, lepas tu dia jadi tengah and then jadi kanan. Okay, kita kena draw dalam bentuk yang macam tu lah. Okay, and as you can see, drawing for SN2 mesti dalam bentuk 3D. Mesti ada dash, mesti ada wedge. Okay, so that kita faham lah yang wedge ni maksudnya H ni berada in front of the plane, while this hydrogen berada behind the plane. Okay, so mesti draw dalam bentuk 3D macam ni. Okay, and this is what we call one step lah. Dia satu step je sebab ni reactant, ini product, and ini adalah transition state dia, activated complex, intermediate. Okay, so I think that's all for macam
intro lah dulu kepada nucleophilic substitution, SN1 macam mana, mekanism dia, SN2 macam mana. So next kita nak kita proceed kepada mechanism, tapi we need to determine dulu SN1 ke SN2, lepas tu baru kita buat mechanism yang betul-betul. Okay, alright, so I will stop here. Thank you.